In the last class, we have seen certain important results of differentiation. Derivative of x, derivative of x raised to n, derivative of e raised to x, derivative of log x, trigonometric functions and inverse trigonometric functions also. And now, today we are going to discuss or we consider certain other results related with the differentiation. Then another result is if f of x and g of x are any two functions, sin x, f of x is equal to sin x, g of x is equal to cos x. Then what is derivative of sin x plus cos x? Derivative of sin x plus cos x is equal to derivative of sin x plus derivative of cos x. That is derivative of f of x plus derivative of g of x. That is d divided by dx of or derivative of fx plus g of x is equal to derivative of f of x plus derivative of g of x. Similarly, derivative of f of x minus g of x. From x square minus 2x are the x square minus 2x are the derivative of x square minus derivative of 2x. That is derivative of d divided by dx of f of x minus g of x is equal to derivative of fx or d divided by dx of fx minus d divided by dx of gx. If it is plus, then right side plus. If fx minus gx negative, then here also it is negative. Okay. Then another very important result, derivative of a constant into a function of x. A constant into a function of x is equal to a constant in the m you can take outside. That is a constant into derivative of fx. Derivative of 2 sin x. What is derivative of 2 sin x? 2 constant ആണ് 2 and 2 into derivative of sin x. Okay? Derivative of sin x is equal to cos x. That is 2 cos x. Then derivative of 5 into e raised to x. 5 constant ആണ്. 5 constant you can take the 5 outside, that is 5 into derivative of e raised to x. Derivative of e raised to x is equal to e raised to x. That is 5 e raised to x. And a constant into fx, its derivative is constant into derivative of fx. Again, the next is the product rule, derivative of a product. What is derivative of a product? Derivative of u into v. U of x and v of x are any two functions. Then derivative of u of x into v of x, or simply derivative of uv is equal to u into, u means the first function dv by dx, derivative of second, plus v means second into derivative of first. Okay, u into dv by dx plus v into du by dx. And the derivative of a product, derivative of a product is equal to first function into derivative of second plus second into derivative of first. First into derivative of second plus second into derivative of first. What is derivative of a product? Derivative of a product is first into derivative of second plus second into derivative of first. Or derivative of u into v is equal to u into dv by dx plus v into du by dx. Or derivative of a product is equal to first into derivative of second, first function into derivative of the second function plus second function into derivative of first. Second, in the functions are derivative of u into v into w, u of x, v of x, w of x. Derivative of first into second and third plus derivative of second into first and third plus derivative of third into first and second. Again, derivative of u into v into w is equal to all derivative into product. Then derivative of first into second and third plus derivative of second into first and third plus derivative of third into first and second. And the derivative of u vw is equal to du by dx into vw plus another derivative dw divided by dx into dv by dx into uw plus third derivative dw divided by dx into uv. Derivative of first into second and third plus derivative of second into first and third, derivative of third into first and second.
In the two functions, if there are two functions, then derivative of a product is equal to first function into derivative of second plus second function into derivative of first. Okay. The next is derivative of u by v. Ui means a quotient, derivative of a quotient. Derivative of a quotient u divided by u of x divided by v of x is equal to v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. And v into du by dx minus u into dv by dx divided by v square. So, that is v is numerator. This is denominator. V into means denominator, dr means denominator. Denominator into derivative of numerator, du by dx. U means numerator. This is denominator into derivative of numerator minus what is u? Numerator. Into derivative of denominator divided by v means denominator and the square. Again, denominator into v into denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square. Derivative of a product is equal to first into derivative of second plus second into derivative of first. The derivative of a quotient is equal to denominator denominator dr denominator into derivative of numerator. Denominator means chedam, chedam into amshath into derivative minus amshath into numerator into derivative of denominator dr divided by denominator and the square. Second, that is the derivative of a quotient. And there are three results. Derivative of standard results, derivative of x. What is the derivative of x? Derivative of x is equal to 1. Derivative of x square is equal to 2x. Derivative of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. Derivative of e raised to x is equal to e raised to x. Derivative of log x is equal to 1 by x. Derivative of a raised to x is equal to a raised to x into log a. Derivative of root x is equal to 1 by 2 root x. Derivative of 1 by x is equal to minus 1 by x square. Derivative of 1 by x square is equal to minus 2 by x cube. Derivative of sin x is equal to cos x. Derivative of cos x is equal to minus sin x. Derivative of tan x is equal to sec square x. Derivative of sec x is equal to secant x into tan x. Derivative of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x. Derivative of cos x is equal to minus sin x. Derivative of cot x is equal to minus cosecant square. Any inverse geometric functions, derivative of sin inverse x is equal to 1 divided by root of 1 minus x square. Derivative of cos inverse x is equal to minus 1 divided by root of 1 minus x square. Derivative of tan inverse x is equal to 1 divided by 1 plus x square. Derivative of cot inverse x is equal to minus 1 divided by 1 plus x square. Derivative of sec inverse x is equal to 1 divided by x into root of x square minus 1. Derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 divided by x into root of x square minus 1. Now, derivative of f plus g is equal to derivative of f plus derivative of g. Derivative of f minus g is equal to derivative of f minus derivative of g. Derivative of a product is equal to first into derivative of second plus second into derivative of first. Derivative of a quotient is equal to denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square. ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ പറയാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. എന്നാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുപോലെ എഴുതി ചൊല്ലി ഉരുവിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല. ഈ റിസൾട്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അല്ല, ലെറ്റ് y is consider y is equal to 2x plus 1. What is the derivative? dy by dx is equal to ഇതാണ് 2 into, കാരണം 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു 2 into derivative of x plus ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 into derivative of x plus derivative of y. That is 2 into derivative of x 1, and then 2 into 1 2. This is the derivative of a constant is equal to 0. That is 2. Then dy by dx is equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ചേഞ്ച് ഇതിനകത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് വൈക്കകത്തുണ്ടാവും. എന്നാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ്, അതായത് വൈയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിൻ്റെ നിരക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് എത്രയാണ്? 2.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ വേരിയേഷൻ ചേഞ്ച് ഇതിനകത്തുണ്ടാവും, വൈക്കകത്തുണ്ടാവും. ഇനി അതെന്താ പറയുന്നത്? ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈ റിസൾട്ടിനകത്ത് എക്സ് 1 ആയാലും എന്താണ് വൈയുടെ കാര്യം 2 × 1 2 + 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. അടുത്ത ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. ലെറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × 3 + 5 2 × 3 6 5 പറഞ്ഞു. നോക്കുക എക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്? എക്സ് 1 ആയിരുന്ന എത്രയായി മാറി? 3. വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്? 3 - 1. അതായത് വേരിയേഷൻ ഇൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 അല്ലേ? 1 എന്നുള്ളത് 3 ആയ 2 വന്നത്. ഇനി വൈയുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്? 7 ആയിരുന്നു. അത് എത്രയായി മാറി? 11. അങ്ങനെ 11 7 തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ വ്യത്യാസം എത്രയാണ്? 4. ആ 4 നമ്മുടെ വേരിയേഷൻ ഇൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയേഷൻ, അതായത് എക്സിനകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരുന്നു, അത് 3 ആയി മാറി. അതായത് എക്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന വേരിയേഷൻ 2 ആണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വൈക്കകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ ഈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 11 7 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 4. അതെന്താണ്? ഈ എക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ 2 അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അല്ലേ? വിച്ച് ഈസ് ഡബിൾ ഓഫ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ എക്സ്. ഇനി വീണ്ടും നോക്കുക. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. What is value of y? 7. Then the x is equal to 5 what? What is value of y? Another 2 × 5. Then 2 × 5 + 5 is equal to 15. x ഉള്ള വേരിയേഷൻ x 1 ആയിരുന്നു 5 ആക്കി മാറ്റി. 10 എത്രയാണ്? വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്? വ്യതിയാനം എത്രയാണ്? 4. 1 നിന്ന് 5 ആയി മാറിയ വേരിയേഷൻ is equal to 4. y ഉള്ള വേരിയേഷൻ. ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്തിനാണ് അറിയാമോ? എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്? ഇപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം എക്സാമ്പിൾ തന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെന്തായിരിക്കുന്നതാണ്? ഇപ്പം വേറെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി 3 ആണെന്നിരിക്കുക. 3 ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും വൈക്കകത്തുണ്ടാകുക. അതാണ് വേരിയേഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. എക്സിലുള്ള റേറ്റ് ചേഞ്ച് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും വൈക്കുള്ള ചേഞ്ച് അല്ലേ? 1 ആയിരുന്നു 3 ആയ എക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ 2 ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് വൈയിലുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്? 11 7 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 4. അത് ഈ 2ൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ്. ഇവിടെ വേരിയേഷൻ എക്സിലുള്ള വേരിയേഷൻ 4, വൈയിലുള്ള വേരിയേഷൻ എത്രയാണ്? 8. അത് 4ൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ റിസൾട്ട്സുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവ് ചെയ്യുക. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയതിൻ്റെ ബാക്കിയായി ഈ റിസൾട്ട് കൂടെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിന്ന് ഉരുവിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോഷ്യന്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ, ദെൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ജി അങ്ങനെ. ഓക്കെ. ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് 3 ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് തേർഡ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. എന്നാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാവരും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പകർത്തുക. എന്നാലും ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. Consider another result related with the differentiation. You have already seen some standard results. അല്ലേ? കുറേ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത വേറൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് known as function of a function rule. Function of a function rule. What do you mean by function of a function rule? Function of a function rule means let y is equal to f of x ഒരു function be a function of u. അതായത് y എന്തായാലും യുവിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. ആൻഡ് യു ആ യു തന്നെ എന്താണ്? be a function of x. യു ഏതിൻ്റെ ടൈംസിലായിരിക്കും? എക്സിൻ്റെ ടൈംസിലായിരിക്കും. അതാണ് യു be a function of x. Then dy by dx is equal to y function of u means y യുവിൻ്റെ ടൈംസിലാണ്. Therefore y we can differentiate y with respect to u. എക്സുമായി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് യു ഉള്ളൂ. എന്നാൽ dy by du dy by dx is equal to dy by du into du by dx. ഈ du ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത വാക്ക് എന്താ വരുന്നത്? dy by dx. അന്നേരം എന്തെന്ന്? if y is a function of u and u is a function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx.
y function of u. Y u is a function. U a function of x. That means function of a function. Y a function of u. Function of u function of x. Function of a function f. That is a function of a function known as fn. Fn is a function of a function. So we do let similarly let y be a function of v. Y is the representation v with times represent here. That is y a function of v. And v be a function of u. V is the u in the times function. And u a function of x. And then y is a representation of the v. V is a representation of the u in the times. In u is the times x in the times. That y be a function of v a function of u, and u be a function of x. Then dy by dx is equal to y a function of v, y be a function of v, y a differentiate v might x might differentiate and y is equal to v times and then dy by dv, dy by dv into v times u into dv by du into du by dx. dv cancel du cancel बाकी dy by dx let y be a function of v a function of u a function of x, then dy by dx is equal to dy by dv into dv by du into du by dx. Second, second example. For example, consider the function y is equal to sine of 6x plus 7. Now y is equal to sine of 6x plus 7. And then 6x plus, what is the derivative of sin x and then cos x? Derivative of sin x is equal to cos x. This sin x is sine of 6x plus 7. And then the left u is equal to 6x plus 7. This 6x plus 7 and u. Then what is u a function of x? U is equal to 6x plus 7 and u in the representation of the x. That is u is a function of x. Then what is du by dx? Du by dx is equal to derivative of 6x plus 7. The 6 constant outside. 6 into derivative of x plus derivative of 7. Derivative of f plus d is equal to derivative of f plus derivative of t. Any constant or not constant outside. That is equal to 6 into what is derivative of x? 1. Derivative of a constant is 7 value there is 0. That is 6 into 1 is equal to 6. Okay. Then what is given? Y is equal to sine 6x plus 7. That is y is equal to sine of 6x plus 7 u. That is y is equal to sine of u sine u. And then y is another function, u is another function, sine u. And then y is a function of u. And again u is a function of xi. Y a function of u. Then y function of u y u might differentiate. Then y is equal to sine u. Now dy by dx is the rate of change of y with respect to u. Dy by du is equal to derivative of sine u. What is derivative of sine u? Sin x is derivative cos x, sin u derivative with respect to u, cos u. And the derivative of dy by du is equal to derivative of y. Sin u with the derivative, sin derivative cos u equal to cos of u. What is u? 6x plus 7 cos u, 6x plus 7. Then what is dy by dx? Dy by dx is equal to dy by du, dy by du into du by dx. Then dy by du is cos 6x plus 7 into du by dx in the value of 6. That is dy by dx is equal to cos of 6x plus 7. Second. Let y is equal to e raised to 2 minus 3x. E raised to x derivative e raised to x. E raised to u derivative with respect to u e raised to u. E raised to 2 minus 3x. E raised to 2 minus 3x. And let u is equal to 2 minus 3x. E raised to a formula. E raised to x in the 2 minus 3x is equal to u. E raised to u and derivative e raised to u. And 2 minus 3x is equal to u. Then what is du by dx?
du by dx is equal to derivative of 2 minus 3x. That is derivative of 2 minus derivative of 3x. 3 outside will be minus 3 into derivative of x. Derivative of a constant is 0. Minus 3 into derivative of x 1. Then minus 3 into 1 is equal to minus 3. It's okay? Then what is y? Y is equal to e raised to 2 minus 3x. That is e raised to 2 minus 3x is equal to u. That is e raised to u. Now we give y e raised to u. Then y is a function of u on. And what is u? U is a function of x. Then what is dy by du? Dy by dy. Y x y differentiate y is equal to e raised to u. Then we can differentiate y with respect to u only. Then dy by du is equal to derivative of e raised to x, e raised to u, e raised to u derivative e raised to u. E raised to either one derivative. And then e raised to 2 minus 3x, u is equal to dy by dx. What is dy by dx? Y a function of u a function of x. Then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. That is e raised to 2 minus 3x into du by dx minus 3. Minus 3 e raised to 2 minus 3x. Second? And then we function of a function, we have to function of a function apply direct sine derivative. Sine of derivative and cos. Sine derivative cos. Now the sine u derivative is cos. That is cos of 6x plus 7. This sine 6x plus 7 derivative. This derivative 6 into x is derivative 1, 7 derivative 0, 6. Then 6 will multiply. Then sine is derivative cos. Sine of a is derivative of cos. And then the sine of 6x plus 7 derivative sine cos 6x plus 7. Sine derivative. The 6x plus 7 derivative 6. And 6 will multiply. Similarly, y is equal to e raised to 2 minus 3x. E raised to e raised to 2 minus 3x. In here 2 minus 3x derivative. 2 minus 3x derivative and 2 derivative 0 minus 3 into minus 3. Okay. So e raised to sin x square on the area. Sin x square cos x square. X square into 2x. Now sin x square derivative cos x square into 2x. In e raised to x square e raised to e raised to x square. In x square derivative 2x. That is function of a function. This is very important. This is save it, not make one. And that is the continuation. Save it. We have already seen certain results related with the differentiation. Derivative of a constant, derivative of x, x raised to n, inverse, summand derivative, product rule, quotient rule, etc. Using the standard results, you consider certain problems. What's the problems? The revision is plus 2. Then consider this one. Question 1. If y is equal to root x plus x raised to 4 minus 2 divided by x square minus 10 e raised to x minus sin x plus 68. If y is equal to this function, find derivative of y. Find the dy by dx. Second. Then given what is given y is equal to root x plus x raised to 4 minus 2 by x square minus 10 e raised to x minus sin x plus 60. Then what is derivative of y? Derivative of y means derivative of the right hand side. Derivative of the right hand side is f, is g, is h. Derivative of this one plus derivative of the u, w. And the differentiate derivative of f of x plus g of x is equal to derivative of fx plus derivative of gx. In u plus v plus w all differentiate du by dx plus dv by dx plus dw divided by dx. And then derivative of right hand side means derivative of root x plus derivative d divided by dx of x raised to 4 minus derivative of 2 by x square. This 2 is a constant 2 outside minus 2 into derivative of 1 by x square.
What is 1 by x square? 1 by x square is equal to x raised to minus 2. 1 by x square is equal to x raised to minus 2. 1 divided by x raised to n is equal to property. 1 divided by x raised to n is equal to x raised to minus n. 1 by x raised to minus n is equal to 1 by x raised to n. Then minus 10 into derivative of this type. Minus 10 outside the derivative of e raised to x. Minus derivative of sin x plus derivative of 60. Okay. Then what is the derivative of root x? Derivative of root x is equal to 1 by 2 root x plus derivative of x raised to n, x raised to 4 into x cube, 4 into n into x raised to 4 minus 1, 4x cube, minus 2 into, what is the derivative of 1 by x square? Derivative of 1 by x square is equal to minus 2 divided by x cube, minus 2 by x cube, minus 10, derivative of e raised to x, minus derivative of sin x, cos x, plus derivative of a constant 16 is equal to 0. Use step apply standard results derivative of root x, derivative of e raised to x, derivative of x raised to n, derivative of x raised to minus n, sin x, cos x. Then that is equal to dy by dx is equal to 1 by 2 root x plus 4x cube minus into minus 2 into minus 2 plus 4 divided by x cube minus 10 e raised to x minus cos x. Second. Then another problem. Question number 2. If y is equal to log x minus 8 divided by x cube plus 4x raised to 2 by 3 minus cos x plus sin inverse x minus 4 divided by x raised to 5 by 3 plus 7. All time x raised to n log x sin inverse find dy by dx. Second. And first problem derivative of root x derivative derivative direct change. What is dy by dx? Derivative of log x. What is derivative of log x? Step but derivative of each term if we direct property apply derivative of log x. What is derivative of log x? 1 by x minus 8 into x raised to minus 3. 1 divided by x cube means x raised to minus 3. What is the derivative of x raised to n? X raised to n into x raised to n minus 1. X raised to minus 3 minus 3 into x raised to minus 3 minus 1. Minus 3 minus 1 is equal to minus 4. That is minus 8 into derivative of 1 by x cube. 1 by x cube is derivative. Direct result apply minus 3 divided by x raised to 4. 1 divided by x cube is equal to 1 divided by x cube is equal to x raised to minus 3. X raised to minus 3 and derivative x raised to n into that is minus 3 into x raised to minus 4 plus 4 into x raised to n. What is x raised to n derivative? N 2 by 3 into x raised to n 2 by 3 minus 1 minus derivative of cos x. Derivative of cos x is equal to minus sin x plus derivative of sin inverse x. What is derivative of sin inverse x? 1 divided by root of 1 minus x square minus 4 into x raised to minus 5 by 3. X raised to minus 5 by 3. X raised to minus 5 by 3 means n is equal to minus 5 by 3. N into x raised to minus 5 by 3 minus 1. N into the x raised to minus 5 by 3. Minus 5 by 3 into x raised to minus 5 by 3 minus 1 plus 7 derivative 0. Okay? That is dy by dx is equal to 1 by x. The minus into minus plus 24. X raised to minus 4. X raised to minus n is equal to 1 by x raised to n. The x raised to minus 4 is equal to 1 by x raised to 4. 24 divided by x raised to 4. Either 8 by 3. X raised to 2 by 3 minus 1. What is x raised to 2 by 3 minus 1? Then cross multiply 2 minus 3 divided by 3.
2 minus 3 എന്ന് വെച്ചാൽ minus 1 by 3 എന്നല്ല. ഇത് x raised to minus 1 by 3 അല്ലേ? ഇത് x raised to 2 by 3 minus 1. 2 by 3 minus 1 എന്താ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ? 2 minus 3 2 minus 3 divided by 1. 2 minus 3 divided by 1 is equal to 2 minus 3 divided by 1. The x raised to minus 1 by 3. X raised to minus n is equal to 1 divided by 3. Divided by x raised to 1 by 3. Minus into minus plus sin x. This 1 divided by root of 1 minus x square. This plus 20 x raised to minus 5 by 3 minus 1. Then minus 5 by multiply minus 3 minus 5 minus 3 minus 8 by 3. X raised to minus 8 by 3 denominator x raised to 8 by 3. Second, that is dy by dx is equal to 1 by x plus 24 divided by x raised to 4. 24 divided by x raised to 4 plus 8 by 3 x raised to 1 by 3 plus sin x plus root of 1 divided by 1 minus x square plus 20 by 3 x raised to minus 5 minus 3 minus 8 by 3. X raised to minus 8 by 3 means x raised to 8 by 3. ഇതെന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് അല്ലേ? ഇതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനുള്ളതൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ തറവാകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു മാത്രം. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഓക്കെ, എന്നാൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്ന് സേവ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ എഴുതിയതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് പാർത്തിക്കോളൂ. ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് സേവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റീറൈറ്റ് യുവർ നോട്ട്.